Despierta y con el poder que puede transformar tu destino para siempre. Esta no es solo una oración, es la clave que puede abrir las puertas de la abundancia infinita en tu vida. Inspirado en las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, este poderoso mensaje matutino te guiará a alinear tu mente, tu fe y tu energía con la prosperidad que te pertenece. Si estás listo para atraer riqueza, paz y éxito desde el primer instante del día, este es el momento. No lo ignores, porque lo que escuches aquí podría cambiar tu realidad desde hoy mismo. Permíteme hablar de algo que puede parecer sencillo, pero que tiene el poder de transformar por completo tu realidad, la forma en que comienzas tu día. Porque no es el mundo exterior el que determina tu destino, es el estado de tu conciencia al despertar. Cuando abres los ojos por la mañana, te encuentras en un momento sagrado, un instante puro en el que tu mente no ha sido invadida por el ruido del mundo. En ese preciso momento, tienes una oportunidad extraordinaria. Elegir tus pensamientos, elegir tu actitud, elegir la energía que vas a llevar contigo durante todo el día. La mayoría de las personas despiertan y, sin darse cuenta, permiten que viejos pensamientos regresen automáticamente. Preocupaciones, dudas, miedos, recuerdos de escasez. Y así, sin intención, comienzan el día repitiendo las mismas historias y creyendo los mismos resultados. Pero tú no estás aquí para vivir en repetición. Estás aquí para creer. Cada mañana es un nuevo comienzo, un lienzo en blanco, y una puerta abierta hacia posibilidades infinitas. Y lo que tú declares en ese primer momento tiene un poder inmenso. Porque la mente, cuando despierta, es fácil, y lo que siembras en ella crecerá. Por eso te digo, no te levantes de la cama sin haber sembrado primero una semilla de verdad, de fe, de prosperidad. Antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de hablar con nadie habla contigo mismo. Declara en voz alta o en silencio, hoy es un día de bendición. Todo lo que necesito ya me está siendo dado. Estoy en perfecta armonía con la prosperidad del universo. No repitas palabras vacías. Siente cada frase, cree en lo que dices, porque la palabra hablada, cuando está llena de fe, tiene el poder de dar forma a la realidad. Quizás en el pasado comenzabas tus días con prisa, con ansiedad, con pensamientos de escasez. Pero hoy puedes hacerlo diferente. Hoy puedes decidir que no permitirás que el pasado dicte tu presente, porque el poder no está en lo que fue, está en lo que eliges ahora. Imagina por un momento que cada mañana es una cita con tu destino. Llegarías a esa cita con duda, con miedo. Con cuellos no, llegarías con certeza, con confianza, con una actitud de recepción. Así es como debes despertar, listo para recibir. No importa lo que haya sucedido ayer, no importa los errores, las pérdidas o las dificultades. Cada amanecer borra el tablero. Cada amanecer te dice, empieza de nuevo, pero esta vez hazlo con conciencia. Y cuando comienzas tu día con intención, algo cambia. Tu mente se vuelve clara, tu corazón se vuelve ligero, y tus acciones se alinean con una nueva frecuencia. Ya no reaccionas al mundo, comienzas a creerlo. La prosperidad, no llega por accidente. Es el resultado de una mente alineada, de pensamientos consistentes, de palabras llenas de fe. Y todo eso comienza en el primer momento del día. Muchos buscan la abundancia en el esfuerzo constante, en la lucha, en el sacrificio. Pero la verdadera riqueza comienza en la conciencia. Comienza en la decisión de pensar diferente, de hablar diferente, de creer diferente. Y esa decisión se toma cada mañana.
Cuando eliges pensamientos de prosperidad, estás enviando una señal al universo. Estás diciendo, estoy listo, estoy abierto, estoy dispuesto a recibir. Y el universo responde a esa señal siempre. No subestimes el poder de unos pocos minutos al despertar. Esos minutos pueden cambiar el curso de tu día, y eventualmente, el curso de tu vida. Haz de la mañana tu momento sagrado, un momento de conexión, de declaración, de alineación. No te levantes con prisa, levántate con propósito. No te levantes con miedo, levántate con fe. Y si alguna vez sientes duda, recuerda esto. No estás creyendo desde lo visible, estás creyendo desde lo invisible. Y lo invisible siempre precede a lo visible. Así que mantén firme en tu palabra, mantén firme en tu visión, mantén firme en tu fe. Porque lo que afirmas con convicción al comienzo, tu día se convierte en la realidad que experimentas al vivirlo. Despierta con intención, habla con fe. Y deja que tu día sea la evidencia viva de tu poder creador. Ahora que has comenzado tu día con intención, con una mente clara y una palabra consciente, permitim levar on más profundo hacia el principio que lo sostiene tu la fe. Porque puedes repetir afirmaciones, puedes pensar positivo, puedes incluso decir con tu corazón una vida diferente pero sin fe. Todo eso se queda en la superficie. La fe es la leve invisible que abre puertas visibles. Es la fuerza silenciosa que convierte lo imposible en inevitable. Y no hablo de una fe débil, que duda, que espera pruebas, que depende de las circunstancias. Hablo de una fe viva, firme, inquebrantable, una fe que no necesita para saber. Muchas personas dicen tener fe, pero en realidad viven esperando señales. Dicen, creeré cuando vi el resultado, pero así no funciona la ley espiritual. Es al revés. Primero crees y luego ves. La fe verdadera actúa antes de que appears, que cualquier evidencia. Se mantiene firme incluso cuando todo parece estar en contra. Es una certeza interna que no se negocia con la duda, ni se debilita con el tiempo. Piensa en esto por un momento. Todo lo que hoy es visible en tu vida comenzó como algo invisible. Una idea, un pensamiento, una creencia. La fe es lo que sostiene esa idea hasta que toma forma. Sin fe, las ideas se disuelven. Con fe, se convierten en realidad. Cuando te levantas por la mañana y declaras prosperidad, no basta con decir las palabras. Debes sentirlas como una verdad ya establecida. Debes caminar durante el día como alguien que ya ha recibido lo que decía. Eso es fe, no es esperar es saber. Y cuando sabes tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu forma de hablar cambia, ya no hablas desde la creencia, hablas desde la plenitud. Ya no actúas desde el miedo, actúas desde la confianza. La fe elimina la ansiedad, porque cuando sabes que algo ya es tuyo, no necesitas preocuparte por cómo llegará. Simplemente te alineas con ello y permites que se manifieste en el momento perfecto. Pero aquí es donde muchos fallan. Comienzan con fe por la mañana y la pierden durante el día. Algo no sale como esperaban, alguien dice algo negativo, aparece un obstáculo y de inmediato dudan. Y en ese instante, cortan el flujo. La fe no es algo que se hace solo cuando es fácil. La fe se demuestra cuando es difícil. Se fortalece en medio de la incertidumbre, se afirma en medio del silencio. Cuando todo parece moverse lentamente, la fe dice está en camino. Cuando no ves resultados, la fe dice ya está hecho. Cuando el mundo duda, la fe permanece firme. Porque la fe no se basa en lo que ves, se basa en lo que sabes dentro de ti. Debes entender que cada vez que dudas, estás plantando una semilla contraria a lo que deseas. Y el universo responde ambas, a tu fe y a tu duda. Por eso,
es tan importante vigilar tus pensamientos, sostener tu visión, y proteger tu creencia. No se trata de negar la realidad, sino de elegir una realidad superior. Una que on no ves, pero que sabes que existe. Y aquí hay algo que debes recordar siempre, la fe no es esfuerzo. No es tensión, no es lucha, la fe es descanso, es una certeza tranquila, es la paz de saber que todo ya está siendo resuelto a tu favor. Cuando realmente tienes fe, no fuerzas las cosas, no persigues desesperadamente, no te desgastas intentando controlar cada detalle. Simplemente haces tu parte, y confías. Confías en que lo correcto llegará en el momento perfecto. Confías en que las puertas adecuadas se abrirán. Confías en que lo que es para ti no puede ser detenido, y esa confianza crea un poder magnético, atrae oportunidades, personas, ideas to do lo necesario para materializar tu deseo. La fe no es pasiva, es profundamente activa, pero desde un lugar de certeza, no de ansiedad, es acción inspirada, no acción desesperada. Cuando tienes fe, incluso tus errores se convierten en pasos correctos. Incluso los retrasos se convierten en preparations. Porque sabes que todo está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo entiendes. Así que deja de pedir pruebas, deja de esperar señales externas para crear. Comienza a crear primero, y observa cómo el mundo se transforma para reflejar esa creencia. Porque la vida siempre responde a tu estado interno. Siempre. Si crees en la escasez, encontrarás razones para confirmarla. Si crees en la abundancia, empezarás a verla manifestarse de formas inesperadas. La fe no cambia el mundo exterior directamente, cambia tu percepción, y tu percepción cambia tu experiencia. Por eso te digo hoy, prota, de tu fe como protegerías un tesoro. No la expongas a la duda constante, no la debilites con palabras negativas, no la entregues al miedo. Elementala cada día, refayasala con tus palabras, con tus pensamientos, con tus acciones. Y si alguna vez sientes que vacila, no te detengas. Vuelve declarar, vuelve afirmar, vuelve elegir creer. Porque la fe crece cuando la usas. Recuerda, no estás esperando que algo suceda, estás permission. Do que algo que ya existe en lo invisible se haga visible en tu vida. Y cuanto más firme se tu fe, más rápido se manifestará. Camina como si ya fuera tuyo. Habla como si ya lo hube. Eres recibido. Siente como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Porque en el momento en que tu fe es absoluta, la manifestación es inevitable. Y ahora que comienzas a comprender el valor de iniciar tu día con intención, y sostener una fe firme y inquebrantable, hay un principio que un todo esto y lo lleva a la manifestación el poder de la palabra hablada, porque tus palabras no son simples sonidos que se pierden en el aire. Tus palabras son energía en movimiento. Son decretos, son símiles que, una vez pronunciadas con convicción, comienzan a tomar forma en el mundo invisible, esperando el momento perfecto para hacerse visibles. Cada palabra que pronuncias está creyendo algo. No hay palabras vacías. No hay expresiones sin consecuencia. Incluso aquellas que dices sin pensar están moldeando tu realidad de maneras que muchas veces no percibes de inmediato. Observa por un momento cómo hablas durante el día, que dices cuando te enfrentas a un problema, que expresas cuando piensas en tu futuro, cómo te refieres a ti mismo, a tu dinero, a tus oportunidades. Muchas personas, sin darse cuenta, decretan limitación constantemente. Dicen frases como no puedo, es difícil, nunca tengo suficiente, todo me sale mal, y luego se preguntan por qué su vida refleja exactamente eso. No es casualidad, es creación. La palabra tiene poder porque dirige la mente, y la mente influye en la realidad. Cuando hablas, estás dando una orden.
Y esa orden es aceptada por tu subconsciente como una verdad sin cuestionarla. Por eso debe ser consciente lo que dices, por cada palabra es un acto de creación. Cuando hablas desde el miedo, estás creando más situaciones que confirman es miedo. Cuando hablas desde la creencia, estás alimentando la escasez. Pero cuando hablas desde la fe, desde la certeza, desde la abundancia comienzas a construir una realidad completamente diferente. No se trata de ignorar lo que ves, sino de declarar lo que deseas ver. No se trata de describir tu situación actual, sino de afirmar la verdad que quieres manifestar. Si dices no tengo, estás cerrando la puerta, pero si dices todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto, estás abriendo el flujo. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que las palabras solo tienen poder si tienen algo fuerte en ese momento. Pero la verdad es que la repetición consciente transforma la creencia. Incluso si al principio no lo sientes completamente, al persistir en la palabra correcta, tu mente comenzará a aceptarla como verdad. La palabra hablada no solo expresa tu realidad, la define. Por eso es tan importante que hables con intención, que eliges cada frase como si fuera una orden, que estás enviando al universo, porque en realidad lo es. Cuando te levantas por la mañana y afirmas prosperidad, estás sembrando una dirección. Cuando durante el día mencionas es lenguaje, estás regando esa semilla. Y con el tiempo, inevitablemente, verás los frutos. Pero debes ser constante. No puedes declarar abundancia por la mañana y hablar de escasez por la tarde. No puedes afirmar éxito y luego quejar de fracaso. La coherencia es lo que da poder a la palabra. Tus palabras deben alinearse con tu fe, y ambas deben sostenerse en el tiempo. Hay algo más que debes comprender, no solo impor a lo que dices en voz alta, sino también lo que repites en tu mente. El diálogo interno es una forma constante de palabra hablada. Y muchas veces es I donde se creen las verdaderas limitations. Si internamente te criticas, te dudas, te juzgas, estás enviando mensajes contradictorios. Estás debilitando tu propia creación. Pero cuando comienzas a hablar con poder, con respeto, con certeza, todo cambia. Empieza a decir, soy capaz, estoy guiado, todo está funcionando a mi favor. La prosperidad fluye hacia mí con facilidad, no como un deseo, sino como una verdad. Al principio pude parecer extraño, incluso incómodo. Pero eso es solo porque estás rompiendo viejos patrones. Estás dejando atrás años de lenguaje limitado para entrar en un nuevo nivel de conciencia. Y es cambio, aunque comienza en lo invisible, pronto se refleja en lo visible. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las soluciones llegan con más facilidad. Las personas correctas entran en tu vida. No porque si, más sino porque has cambiado la orden que estás dando. Recuerda esto siempre. La vida no responde lo que quieres, responde lo que afirmas. Por eso debes cuidar tus palabras como cuidas algo sagrado. No las uses para quejar, para criticar, para limitar. Úsalas para construir, para elevar, para crear. Incluso en los momentos difíciles, elige palabras de poder. No niegues el desafío, pero tampoco lo alimentes. Declara que hay una solución. Afirma que todo se está resolviendo. Sostén esa palabra gesta que la realidad la confirma. Y verás como, poco a poco, tu mundo comienza a cambiar. Porque cuando hablas con fe, con intención y con consistencia, tu palabra se convierte en ley en tu vida. No necesitas forzar, no necesitas luchar. Solo necesitas alinear lo que dices con lo que deseas, y sostenerlo con convicción. Así es como la palabra se convierte en creación. Así es como lo invisible toma forma.
Así es como la vida comienza a responder a tu voz. Por eso te digo hoy, no hables de lo que temes, habla de lo que decides creer. Why ahora que has comenzado a elegir tus pensamientos al despertar. Que has aprendido a sostener la fe aun cuando no ves resultados inmediatos. Why que has comprendido el poder creador de tus palabras. Legamos en punto fundamental que sostén toda transformación duradera. Alinear tu mente con la prosperidad. Porque no basta con repetir afirmaciones o tener momentos de fe si, en el fondo, tu mente sigue programada en la escasez. La realidad externa no es más que un reflejo de tu estado interno. Y si en tu interior habitan ideas de limitación, de falta, de dificultad, eso es exactamente lo que seguirá manifestándose. La prosperidad no es algo que se persigue, es algo con lo que te alineas. Muchos creen que el dinero, el éxito o las oportunidades están fuera, en el mundo, esperando ser alcanzados. Pero en verdad, todo eso es una consecuencia. Es el resultado de una mente que ya ha aceptado la abundancia como su estado natural. Si en tu mente la vida es difícil, entonces cada paso será una lucha. Si en tu mente todo es limitado, entonces siempre sentirás que no es suficiente. Pero si comienzas a ver la vida como un flujo constante de oportunidades, como una fuente infinita de provisión, entonces tu experiencia cambia. Y este cambio no ocurre por accidente, es una decisión consciente repetida día tras día. Tu mente ha sido entrenada durante años, quizás toda tu vida, para enfocarse en lo que falta. Has escuchado frases como no es suficiente, todo cuesta, hay que esforzarse demasiado, y sin darte cuenta, has aceptado esas ideas como verdades. Pero hoy puedes cuestionarlas, y si no fueran ciertas, y si la abundancia fuera la ley natural, y la escasez solo una creencia aprendida. Porque observa la naturaleza. Todo crece, todo se expande, todo fluye. No hay limitación en la esencia de la vida. La limitación nace en la mente humana, en la forma en que interpretamos el mundo. Por eso, alinear tu mente con la prosperidad, significa cambiar tu percepción. Significa dejar de ver obstáculos y comenzar a ver posibilidades. Significa dejar de enfocar en lo que no tienes y empezar a reconocer todo lo que ya está disponible para ti. Esto no es ignorar la realidad, es elegir una realidad más elevada. Cuando comienzas a pensar en términos de abundancia, tu energía cambia. Te vuelves más abierto, más receptivo, más creativo. Y esa energía atrae nuevas oportunidades. Pero si permaneces en pensamientos de escasez, cierras el flujo. Te contraes, te limitas, dudas, temes y desde ese estado, es muy difícil recibir. La prosperidad requiere apertura, requiere confianza, requiere una mente que esté dispuesta a aceptar que hay más que suficiente. Por eso debes vigilar tus pensamientos tanto como vigilas tus palabras. Porque lo que piensas de manera constante se convierte en tu realidad dominante. Si piensas, esto es difícil, tu mente buscará pruebas de dificultad. Si piensas, no es suficiente, verás escasez en todas partes. Pero si piensas, hay oportunidades ilimitadas, comenzarás a encontrarlas. La mente es como un filtro, no ve todo, ve aquello en lo que está entrenada para enfocarse. Y aquí es donde entra tu poder. Puedes reentrenarla, no de un día para otro, pero sí de manera constante. Cada vez que detectes un pensamiento de limitación, no lo aceptes. Cuestiónalo, sustituyelo, elige uno nuevo. Si piensas no puedo, de todo es posible para mí. Si piensas no es suficiente, de hay más que suficiente. Si piensas es complicado, de todo se resuelve con facilidad. Al principio, puede parecer que estás negando
lo evident. Pero en realidad estás creyendo una nueva base mental desde la cual lo evident comenzará a cambiar. Recuerda, no estás reaccionando al mundo, estás influyendo en él desde tu conciencia. Y cuanto más practiques este cambio, más natural se volverá. Llegará un momento en que tu mente automáticamente eligerá pensamientos de abundancia, y en ese momento la prosperidad dejará de ser un esfuerzo se convertirá en tu estado natural. También es importante comprender que la prosperidad no es solo dinero, es bienestar, es paz, es oportunidades, es relaciones armoniosas. Es un estado integral de plenitud. Cuando alineas tu mente con la prosperidad, comienzas a ver riqueza en todas las áreas de tu vida. Y esa percepción expande aún más el flujo. La gratitud, que pronto exploraremos más profundamente, nace de esta alineación. Porque cuando ves abundancia, te sientes agradecido. Y cuando te sientes agradecido, atraes aún más. Todo está conectado, pero todo comienza en la mente. No permitas que pensamientos antiguos sigan dictando tu futuro. No aceptes las escasez como una verdad permanente. No te identifiques con la limitación. Eres más que eso. Tu mente puede ser entrenada, dirigida, transformada. Y cuando le alineas con la prosperidad, todo comienza a fluir de manera diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en que te relacionas con él. Empiezas a ver puertas donde antes veías muros. Empiezas a ver soluciones donde antes veías problemas. Empiezas a ver abundancia donde antes veías falta. Y esa nueva visión crea una nueva realidad. Así que hoy te invito a hacer un compromiso contigo mismo. No solo hablar diferente, no solo creer diferente, sino pensar diferente, de manera constante y consciente. Porque la prosperidad no es algo que llega desde fuera, es algo que se activa desde dentro. Y en el momento en que tu mente se alinea completamente con la abundancia, el mundo no tiene otra opción que reflejarla. Y ahora, después de haber despertado con intención, sostenido la fe, hablado con poder y alineado tu mente con la prosperidad, hay una fuerza que eleva todo esto y lo acelera de una manera extraordinaria. La gratitud. Porque la gratitud no es solo un gesto amable o una respuesta educada ante lo que recibes. La gratitud es una energía creadora. Es una vibración que transforma tu percepción y abre las puertas a más bendiciones. Cuando agradeces, estás afirmando que hay abundancia en tu vida. Estás reconociendo lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que falta. Y en ese reconocimiento, algo poderoso sucede, cambias tu frecuencia. Muchas personas viven esperando tener más para poder sentirse agradecidas. Dicen, cuando tenga éxito, agradeceré. Cuando todo mejor, me sentiré feliz. Pero es enfoque manchen la abundancia siempre en el futuro, siempre fuera de alcance. La verdadera gratitud no depende de las circunstancias, no espera resultados para manifestarse. La verdadera gratitud se elige ahora en el presente, incluso antes de ver cambios visibles. Ahí es donde reside su poder. Cuando te levantas por la mañana y das gracias, no solo por lo que tienes, sino también por lo que está en camino, estás declarando confianza. Estás diciendo, sé que la vida está a mi favor. Sé que todo lo que necesito ya está siendo preparado para mí. Y esa certeza abre el flujo. La gratitud es como una leve que desplaza lo que ya te pertenece. No estás intentando atraer algo desde la creencia, estás reconociendo lo que ya eres parte de la abundancia. Observa cómo te sientes cuando te enfocas en lo que no tienes. Hay tensión, frustración, impaciencia. Esa energía cierra puertas. Te hace sentir separado de lo que deseas. Pero cuando eliges agradecer, incluso por las cosas más pequeñas, tu energía cambia inmediatamente.
Ti sins mos lidro, mos abierto, mos en paz. Why desde estado, comienzas a atraer mos de aquello que ti has sentir así. Porque la vida responde a tu estado interno. Si vives en la queja, recibirás mos razones para quejarte. Si vives en la querencia, verás mos falta. Pero si vives en gratitud, empezarás a experimentar mos motivos para agradecer. Es una ley simple pero poderosa. Why no se trata de negar los desafíos. No se trata de fingir que todo es perfecto. Se trata de elegir una perspectiva que te empodera en lugar de una que te limita. Incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo cual agradecer. Tal vez una lección, una oportunidad de crecimiento, una fuerza que no sabías que tenías. Why cuando eliges ver eso, transformas la experiencia. La gratitud convierte los obstáculos en escalones. Convierte los temores en preparación. Convierte lo ordinario en extraordinario. Why lo más importante, te mantiene en conexión con la abundancia. Cuando agradeces, no estás diciendo esto es suficiente, why no quiero más. Estás diciendo, reconozco lo que hay, why estoy listo para recibir aún más. La gratitud no limita expande. Por eso es tan importante practicarla conscientemente, no solo cuando algo bueno sucede, sino como una actitud constante. Agrades al despertar, agrades durante el día, agrades antes de dormir, agrades por lo visible, why por lo invisible, por lo que tienes, why por lo que está en camino, why hazlo con sinceridad, con presencia, con emoción. No repitas palabras vacías. Siente la gratitud en tu corazón. Permite que te lean, que te eleve, que te conecte con algo más grande. Porque cuando la gratitud es real, su efecto es inmediato. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a ver oportunidades donde antes no los veías. Empiezas a sentir una paz que no depende de las circunstancias. Why desde ese estado, todo fluye con mayor facilidad. La gratitud también fortalece tu fe. Por cada vez que agradeces, estás confirmando que la vida responde, que hay un orden, que hay una inteligencia que trabaja a tu favor. Why esa certeza te da confianza para seguir avance, ando, incluso cuando aún no ves todos los resultados. Recuerda, no necesitas tenerlo todo resuelto para sentir agradecido. Solo necesitas reconocer que estás en el camino, que estás siendo guiado, que hay algo mayor apoyando. Why cuando vives desde ese reconocimiento, la abundancia deja de ser algo lejano, se convierte en una experiencia diaria. Así que no esperes a que la vida cambie para agradecer. Agradeces why verás como la vida comienza a cambiar. Porque la gratitud no es una reacción, es una elección. Una elección que, cuando se sostiene, transforma todo lo que toca. Why en el momento en que eliges agradecer por adelantado, lo que deseas comienza a acercarse a ti con una fuerza imparable. Why ahora, después de haber despertado con intención, sostenido la fe, hablado con poder, alineado tu mente con la prosperidad, at why cultivado una gratitud constante, llegamos al punto donde todo se pone en movimiento, la acción con confianza, why certeza. Porque todo lo que has activado en tu interior necesita expresarse en el mundo exterior. No basta con pensar, no basta con creer, no basta con hablar, llega un momento en el que debes mover. Pero no desde la duda, no desde la prisa, no desde la desesperación, sino desde la certeza de que ya has recibido. Aquí es donde muchas personas se detienen. Hacen afirmaciones, sienten inspiración, incluso visualizan una vida diferente, pero cuando llega el momento de actuar, el miedo aparece. La duda susurra, why si no funciona, why si me equivoco, why si no soy suficiente, why entonces se paralizan. Pero déjame decir algo con absoluta claridad. La acción que nace del miedo bloquea,
pero la quion que nesta la fi, abra caminos donde antes no existen. Actuar con confianza no significa que tengas todas las respuestas. No significa que tu do esté perfectamente claro. Significa que avanzas sin ver el camino completo, porque sabes que cada paso será revelado en el momento preciso. La certeza no viene de lo que ves, viene de lo que sabes dentro de ti. Cuando realmente has alineado tu mente, tu palabra y tu fe, algo cambia en tu interior. Dejas de preguntar si puedes, y comienzas a saber que es inevitable, y desde ese estado, la acción se vuelve natural. No fuerzas, no dudas constantemente, no te detienes a cada paso. Te mueves con una confianza tranquila, con una seguridad que no necesita aprobación externa. Y eso transforma todo, porque el mundo responde de manera diferente a alguien que actúa con certeza. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, las oportunidades se alinean. No porque tengas todo bajo control, sino porque estás en armonía con lo que deseas. Pero si actúas desde la inseguridad, desde la necesidad, desde la urgencia, transmites esa energía. Y esa energía crea resistencia. Por eso es tan importante el estado desde el cual actúas. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces. Puedes tomar la misma acción, pero si la haces con miedo, el resultado será limitado. Si la haces con fe, el resultado será expansivo. La acción inspirada nace de la conexión con tu propósito, con tu visión, con tu certeza. No es una acción impulsiva ni forzada. Es una acción que se siente correcta, alineada, natural. Y cuando sigues esa inspiración, aunque no entiendas todo, estás avanzando en la dirección correcta. Muchas veces, el siguiente paso no será lógico. No tendrá sentido para los demás. Incluso puede que no tenga sentido para ti en ese momento. Pero si sientes esa certeza interna, confía. Porque la guía no siempre es racional, pero siempre es precisa. La duda intenta hacer esperar a tener garantías, pero la vida no funciona así. Las oportunidades aparecen cuando te mueves, no cuando te quedas paralizado. El movimiento crea claridad, y cada paso que das con confianza refuerza tu fe. Cada acción que tomas desde la certeza fortalece tu creencia. Y poco a poco, te conviertes en alguien que ya no duda de sí mismo, porque ha visto, una y otra vez, cómo la vida responde. También es importante entender que actuar con certeza no significa controlar el resultado. No necesitas saber exactamente cómo sucederá todo. Tu parte es actuar con fe. El resultado se desarrolla en su momento. Cuando intentas controlar cada detalle, vuelves al miedo. Pero cuando confías, permites que algo mayor se encargue de lo que no puedes ver. Haz lo que te corresponde y solo de lo demás. Esa es la verdadera confianza. Y si algo no sale como esperabas, no lo tomes como un fracaso. Tómalo como una redirección. Porque cuando estás alineado, incluso lo que parece un error te acerca a lo correcto. Nada se pierde cuando actúas desde la fe. Cada experiencia suma, cada paso enseña, cada intento te fortalece. Por eso, no esperes el momento perfecto. No esperes sentirte completamente listo, porque ese momento rara vez llega. La seguridad no viene antes de actuar, viene después de dar el paso. Empieza donde estás con lo que tienes, pero hazlo con certeza. Camina como si ya fueras la persona que deseas ser. Decide como si ya vivieras la vida que estás creyendo. Vive como alguien que sabe que su éxito es inevitable. Porque en ese estado, ya no estás intentando lograr algo, estás expresando lo que ya eres. Y cuando actúas desde esa identidad, el mundo comienza a reflejarla. Así que deja de posponer, deja de dudar,
deja tu esperar señales externas. Ya has hecho el trabajo interior. Ya has sembrado, ya has afirmado, ya has creado. Ahora es el momento de moverte, con confianza, con calma, con certeza. Por cada paso que das desde la fe te acerca, inevitablemente a la manifestación. Y en el momento en que actúas como si ya fuera tú, el universo no tiene otra opción que entregártelo. Y ahora, de tanto momento, respira profundamente. Y siente lo que has activado dentro de ti. No es solo motivación lo que llevas contigo, es poder. El poder de elegir tus pensamientos, de sostener tu fe, de hablar con intención, de alinear tu mente, de agradecer y de actuar con certeza. No has venido a esta vida para vivir en la duda, ni en la escasez, ni en el miedo. Has venido a creer, a expandir, a recibir todo aquello que ya te pertenece por derecho. Recuerda esto cuando termine este mensaje. No es lo que escuchas una vez lo que transforma tu vida, es lo que practicas cada día. Cada mañana es una nueva oportunidad. Cada palabra es una nueva creación. Cada decisión es un nuevo destino. No esperes a mañana, no esperes a sentir listo. Este es el momento. Levantate con intención, camina con fe, habla con poder, piensa en abundancia, agradece todo. Y actúa como si ya fuera tuyo. Porque la vida no responde a tus deseos, responde a tu certeza. Y cuando tu certeza es absoluta, tu resultado es inevitable.